Hello, you're tuning into our weekly edition of Culture Mosaic. I'm your host, Lenning. Now, in this edition, we'll introduce to you a very unique kind of dance, namely Zouk dance, which is brought to Vietnam all the way from Brazil. Now, let's indulge ourselves in the exciting atmosphere of the first ever Asia-Europe New Music Festival to see how music and most of all cultures of the two continents emerge. So, enjoy. Brazilian Zouk dance, a magical attraction for Vietnamese dancers. Asia-Europe New Music Festival wows local audiences. And May Group brings a duo piano to the Asia-Europe New Music Festival. Now first, let's check out the most vibrant events the local culture scene has to offer. A film week has been taking place nationwide from October the 8th to the 14th to commemorate the 60th anniversary of the capital's Liberation Day. Now, the week-long celebration is an opportunity for film lovers to enjoy new documentaries and feature films and to learn more about the history and traditions of Vietnam. The films celebrate the resilient spirit and beautiful portraits of the capital Hanoi's residents. They are shown in 64 selected theaters across the countries. In the lead up to the 60th anniversary of Hanoi Liberation Day, the Museum of Hanoi has been receiving donations from the public for its exhibit on Hanoi's history. This is an opportunity for Hanoians today to show their love for the capital by remembering its past. We have more in the following story. These stamps were used by Dong Da District's Trading Division between 1958 and 1985. The stamps, together with ration cards, remind Hanoians of leaner times during the unforgettable subsidy period. Chen Guangting, an antique collector, has treasured his collection of stamps for the past 20 years. Cũng có nhiều người muốn hỏi mua, nhưng tôi dứt khoát không bán. Tôi cũng rất quý. Bởi vì cũng có ý định là để trong cái bộ sưu tập cá nhân của tôi. Bộ sưu tầm này thì đối với tôi nó gắn với, bởi vì tôi cũng đã ở Hà Nội là gần 60 năm rồi. The donations carry extra significance if they are the keepsakes of donors' relatives. This album includes 130 aerial photos of Hanoi taken in 1970. The album is the last remaining memento of Võ Văn Cận brother. 40 years after first receiving the album, Cận has decided to donate it. Lúc về thì anh cũng không mang gì, mà chỉ mang tập ảnh này để làm kỷ niệm. Đấy là một cái vật chất quý của gia đình và nó gắn lên với ông anh. Nhưng mà bác nghĩ đấy là cái tập ảnh này nhấn cái kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô. Này, để nhân rộng ra để nhiều người được biết, chứ nếu mình để trong nhà thì quý, cái của quý thì phải được nhiều người biết. Chúng tôi đã nhận được của những kỷ vật của những tỉnh thành cũng gửi gắm và tặng Bảo tàng Hà Nội. Và đây là một cái mà chúng tôi cũng nhận ra rằng hễ là người Việt Nam. In the campaign to take in donations, hundreds of documents and keepsakes were sent to the Museum of Hanoi. Every donated artifact tells a different story of Hanoi, and all of them have been preserved until today by careful owners who all share a profound love for their capital city. An impressive opening performance kicked off an outside exhibition on Tuesday night at the Vietnam Women's Museum. Now, guests were taken through the history of the developing of the traditional áo dài into the most symbolic fashion of Vietnamese women. The classic and formal style of áo dài, with a modern touch by designer Lê Phổ, was inspired by the traditional four-panel tunic. The more classic design features Vietnamese feudal society during the last monarchies in the late 19th century and the beginning of the 20th century, when Western culture started to enter Vietnam. Designer and artist who have vividly was inspired by history to create the richest images of the traditional áo dài, the symbol of Vietnamese women's beauty.
cái tà áo dài thì người ta sẽ nhìn thấy là một cái sự biến chuyển mạnh mẽ về văn hóa và kinh tế. Và trong đấy cái kinh tế phát triển nó cũng ghi dấu ấn rất là rõ nét trên cái tà áo dài. Thời cổ xưa trong cái xã hội phong kiến thì thực ra tà áo dài không phải là để khoe cái hình thể của người phụ nữ, mà tà áo dài truyền thống thực ra là che giấu thân thể của người phụ nữ theo đúng cái đạo đức phong kiến. Modern designs of the áo dài are inspired by modern-day society with an international touch using classical materials. These features are found in the collections of designer Lan Hương, one of the most dedicated designers of the modern áo dài. In addition to their creative styles, the classic embroidery features in most of the collections at the exhibitions is undeniably from Hanoi. Lan Hương muốn truyền tải đến người yêu thời trang áo dài thủ đô nhìn kỹ hơn nữa về trang phục mà chính cha ông chúng ta để lại. Trước đây nó sẽ là những bộ trang phục cổ mang tính dân dã truyền thống. Nó tôn lên một cái nét đẹp mà vừa truyền thống mà vừa hiện đại, một cái nét mà rất là nhiều phụ nữ, em là một người phụ nữ trưởng thành rồi, em rất là muốn được mặc trong những cái dịp mà quan trọng ạ. The exhibitions will run until October 19 as part of the activity to celebrate the 60th anniversary of Hanoi's Liberation Day, as well as the 84th anniversaries of Vietnam's Women's Day. In other news, according to the Vietnam Book of Records Company, the Hương River in the central city of Huế has been selected as one among 5 most beautiful rivers in Vietnam. The popular visitor attraction features cruises along the river, providing tourists with charming beauty from the dawn's first sunshine to the late night's pale colors. Traveling along the river will give tourists insights into Hué's riverside craft villages, as well as breathtaking scenery of its natural landscapes. The Hương River is considered a symbol of Huế city. It originates from the Tuôn Sơn mountain range and is joined with other rivers and springs before flows into the former imperial capital of Huế. Now that's a recap of the most outstanding cultural events of the last week. Now, Brazilian Zouk dance, first introduced in Hanoi in 2012, has made a big leap, seeing higher number of dancers and bigger passion. Now, in its third year of development, the Zouk community in Hanoi made it their mission to connect souls through Zouk dancing. Let's take a look at the activities Zouk dancers organized to promote this beautiful dance to the Vietnamese people and international friends in culture and lifestyle this week. Brazilian Zouk is a dance for couples that comes from Lambada in Brazil. It is best known for its flowing motion and upper body movement. Zouk has captured the hearts of many people around the world and has recently become known as the dance of love. It also brought the world together in the form of coordinated flash mobs on World Peace Day on September the 21st. This year, an estimated 10,000 participants from 50 countries registered for the dance. And Zouk dancers in Hanoi represented Vietnam at this event. In response to World Peace Day, over 160 cities around the world dance Zouk to raise awareness about this beautiful dance. And today in Hanoi, 50 members of the Heart Zouk Dance Club gathered together and danced at several locations around the city. The Hanoi team danced at Lenin Statue, Westlake and Eden Garden to promote Zouk and send a message of love and peace to the local community. By dancing in public places, members of the Heart Zouk Dance Club can showcase this dance and attract the attention of bystanders. Chúng ta làm ở các cái nơi công cộng như thế này thì mọi người nhìn vào, khi nhìn thấy điệu nhảy với cái âm nhạc hay, vũ hình đẹp và mọi người vui vẻ, sôi nổi, trẻ trung thì nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng là để đem cái điệu nhảy Zouk đến với cả cộng đồng. The club now has over 100 members from the initial 3 when it first set up in 2012 by Bing. Many of them joined because of the flash mob.
Tôi đến với lại Giúp từ năm 2012, tháng 8 năm 2012 cũng thông qua cái sự kiện Giúp Flash Mob này. Và tôi thích Giúp tại vì là ở đây tôi cảm thấy là bản thân mình được giải phóng. Trước tiên là những cái hình thể, ví dụ như là các chuyển động cơ thể, thì là tôi cảm thấy là khám phá bản thân mình nhiều hơn. Khi nhảy với lại các bạn thì ở đây có cái tính kết nối. Hai người nhảy với nhau có cái sự kết nối hài hòa, connect rất là chặt chẽ. Và cái thứ ba là cái cảm thụ âm nhạc của tôi cũng phát triển được rất là nhiều. Cái đầu tiên là mình đến với Giúp là âm nhạc của nó. Đấy, cái thứ hai nữa là nhảy cái bộ môn này thì nó rất là phóng khoáng, nó không bị gò bó vào một quy củ nào hết. Thì là mỗi người có thể thể hiện được cái phong cách cá nhân của mình trong cái điệu nhảy đấy. Apart from dance classes and flash mobs, Zouk lovers also have the opportunity to gather at an annual event called Z Factor that includes the participation of Zouk experts from Australia and Brazil. The guest stars at this year's event were Alison and Audrey, world's leading Zoukers who have won numerous international awards. During their stay in Vietnam, they hosted 3 workshops to teach local Zoukers the basic steps and alignment of the complex dance. We worked a little bit on the fundamentals and the foundations of the dance first in the first workshop. The second workshop we worked on another foundation which is a little bit more high level, which is the head movement. If you look at Zouk Lambada, there's a lot of head movements that other dance styles don't use. And on the third and last one, we did musicality and body movement, which is when we actually got them to dance and to party, to enjoy and to let go, because we found that the people here are very happy. So that's the best way for them to dance. The guest stars delivered a beautiful performance and stirred up the audience. Mình ấn tượng nhất là tiết mục đầu tiên của anh Edison và chị Oren. Mình cảm thấy kiểu tình yêu nó dạt dào trong điệu nhảy đấy. Họ rất là quyến rũ, uyển chuyển trong điệu nhảy và mình cảm thấy cơ thể họ như kiểu mềm dẻo ấy. Mình rất là thích. The events have brought Zouk closer to the local audience. Despite being relatively new in Vietnam, the dance is gaining popularity in the dance community and local audiences through events like flash mobs and Z Factor. In this week's segment of Connecting Cultures, we invite you to the first ever held Asia-Europe New Music Festival in Vietnam and enjoy a chain of concerts of various genres and types, ranging from symphony, orchestra, folk music, opera, ballet, choir, to contemporary music. The first ever Europe Asian New Music Festival is currently running in Hanoi. Through the common language of music, classical tunes connect Vietnam to European friends and manifest a piece of her cultural mosaic. This is where the musical extravaganzas happen, as artists from all across Europe and Asia will showcase their compositions and performances on a scale never seen before. What are you waiting for? Let's get straight into the excitement.
Despite numerous attempts to integrate Asian and European elements in classical composing, this unprecedented event is, however, the biggest of its kind to be held in an Asian country. I think it's the fact that the participants come from such a wide variety of countries, and especially the Asia-Europe connection. I find that quite exciting. I think it's really interesting to experience and to hear, as well as to interact with composers from this region, but also to hear their music, and I think it's a very special event. Here, the audiences can indulge themselves in mesmerizing melodies of both the East and West. Among them, Vietnamese classical music strikes a vivid impression on audiences from overseas. Some audiences and composers even share their knowledge and experiences with Vietnamese classical music. The Vietnamese have a very strong heart, a very strong soul. This comes from your history, and this history is a history of victory and determination, and this is also in the music. For me, it's very strong in the music. For me, it was a great pleasure to hear such different compositions. I must say I was amazed by a couple of them and surprised about the originality. And if there is a difference, it will be in the melody, which is much more played around and much refiner than the, let's say, European way of making melodies. Behind the many musical colours displayed at the festival, there are insightful stories that tell the tales of war and peace in Vietnam as well. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là diễn tả được cái tiếng nói của dân tộc Việt Nam, tiếng nói âm nhạc lẽ đương nhiên, để mà truyền tải được một cái thông điệp là luôn luôn chúng ta trọng hòa bình, nhưng mà không có một kẻ xâm lăng nào có thể xâm lăng được nước, chúng ta sẽ đánh bật ra. It has a very strong connotation to Vietnamese history, because the title comes from a very famous book in the United States on the terrible atrocities against the Vietnamese people. If you do something against nature, you do something against man himself, because man is dependent on nature. The Europe-Asia Music Festival happens in the age of global interactivity, where it is vital for music lovers to connect with world-class musicians and gain valuable insights. And you're tuning into Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We hope to become the bridge connecting artists and the works with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment. Also featured in the Asia Europe New Music Festival is a duo who introduced Vietnamese music to this international festival through their unique piano duet performances. In this week's edition of On the Mic, our reporter Huyen Chi sit down with May to find out more about them and the performance.
Trống cơm is a folk song familiar to most Vietnamese, but on stage at the Asia Europe New Music Festival, trống cơm was performed with a delicious twist. Composer Đặng Hữu Phúc rendition of the song was performed in the style of a piano duet, featuring Vietnamese piano duo May. Qua hai cái bản này thì mọi người sẽ thấy là cái chất âm nhạc của Việt Nam, dân gian Việt Nam là rất là đậm đặc. Đấy là một cái dụng ý của tôi. Xin chào May và xin cảm ơn hai chị đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Duo May sẽ biểu diễn tại Liên hoan âm nhạc mới Á Âu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Vậy thì hai chị đang có sự chuẩn bị như thế nào để có thể biểu diễn tại liên hoan này? Thông qua cái lần Festival âm nhạc Á Âu lần này thì có lẽ mục đích của nó là mang âm nhạc của đặc trưng của từng nước đến để cho khán giả tiếp cận được với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Thực sự là cảm thấy rất là vinh dự vì chúng tôi cũng sẽ coi như đại diện cho Việt Nam, thể hiện hai tác phẩm Việt Nam đến với các bạn quốc tế, nghệ sĩ quốc tế cũng như là khán giả nước ngoài và trong nước. Duo May mong muốn được đóng góp và học hỏi những gì khi tham gia liên hoan lần này? Chúng tôi cũng rất là vui vì sẽ được tiếp cận với rất nhiều các tác phẩm ở các nước khác nhau do các bạn nghệ sĩ đương đại. Tác phẩm đương đại. Đa phần là đương đại, đúng không? Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng có lẽ là đóng góp sức mình để cho các bạn ấy biết đến âm nhạc Việt Nam nhiều hơn qua hai cái tác phẩm Việt Nam mà nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc viết riêng dành tặng cho May. Các chị có thể bật mí một chút về những tác phẩm các chị sẽ giới thiệu cho Liên hoan âm nhạc mới Á Âu được tổ chức lần này tại Việt Nam? Phải nói là hai tác phẩm này là anh Phúc đã rất là mất nhiều công sức để tìm những cái chất liệu dân ca Việt Nam, những chất liệu của các vùng miền Việt Nam để đưa vào hai tác phẩm. Và cái điều đó là phải nói bọn mình rất vui vì khi tìm tòi để sáng tạo trên cái tác phẩm này thì bọn mình cũng đã phải tức là được anh Phúc nói rằng là đây là chất liệu một chút ở chèo này, rồi một chút chất liệu du dân ca du con Nam Bộ này, rồi tức là tất cả những cái đó thì là bọn mình trước đây đã từng được học rồi nhưng bây giờ đã được để tìm cách để thể hiện ra thông qua cái tác phẩm của anh Phúc. May features Trần Thị Tâm Ngọc and Phạm Quỳnh Trang, both piano instructors at the Vietnam National Academy of Music. Despite having only recently formed, the duo has performed at many Vietnamese and international venues. Duo May được coi là nhóm đầu tiên thể hiện hình thức hòa tấu song tấu piano tại Việt Nam. Vậy thì hai chị có thể cho biết là duo đã được thành lập như thế nào và tại sao được không ạ? Sự ra đời của May thì thực ra là rất là tình cờ vì cả tôi và chị Trang đều là những nghệ sĩ solo và chị Trang thì cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm đánh hòa tấu trước đây. Mới đầu rất là chỉ muốn thử hai chị em đánh cùng với nhau một cái gì đấy cho vui. Cái lần đầu tiên mình nhớ là tức là năm concert Christmas vào năm 2012 đấy thì cũng là một sự vô tình kết hợp thôi. Thì hai chị em nghĩ rằng là thử một cái mới, là kết hợp piano với nhau để xem tạo một cái không khí mới cho khán giả thưởng thức. Thế và chính vì thế là May đã ra đời bắt đầu từ năm 2012. Hai chị có thể giới thiệu một chút về hình thức song tấu piano được không ạ? Thực ra thì hình thức này cũng không phải là mới ở Việt Nam, bởi vì là trong trường Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam cũng như là ở trong trường nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một trong những bộ môn bắt buộc hòa tấu dành cho học sinh piano nói chung. Tuy nhiên thì nếu như để nói để biểu diễn và mang đến cho công chúng với thể loại này thì cũng chưa có được một sự tiếp cận thường xuyên với khán giả. Như bạn cũng biết là nếu như để có được thời gian để tập với nhau, có tìm được chỗ những cơ sở vật chất để có hai đàn cũng như là bài vở thì nó đòi hỏi một sự đầu tư cũng như là tâm huyết
của người nghệ sĩ. They're doing very nice. I'm sure they will be one of the very nice face of Vietnamese musical scene. And I really happy to listen their music. Các chị đã phải tập luyện với nhau như thế nào để có thể trình diễn với nhau ăn ý như vậy trên sân khấu? Chúng tôi rất là may mắn bởi vì tính cách rồi lối sống, suy nghĩ của chúng tôi đến thời điểm này thì có lẽ là rất là nhiều điểm tương đồng. Cho nên cái cách suy nghĩ cũng như là cách thể hiện, cách truyền đạt của chúng tôi qua âm nhạc cũng khá là giống nhau. Cho nên khi chúng tôi bàn bạc và xây dựng một tác phẩm thì thường là ý kiến của chúng tôi khá là hòa đồng và không hay xảy ra tranh cãi lắm. Thường thì một người đưa ý kiến và người kia suy nghĩ một chút và sau đó thì đồng ý ngay. Thường là như vậy. Những tác phẩm được hai chị thể hiện dưới hình thức song tấu piano thì đã được lựa chọn như thế nào và tập luyện như thế nào để có thể đưa đến cho khán giả như ngày hôm nay? Khi mà đánh cùng với nhau thì bản thân chúng tôi phải hoàn thành xong cái phần việc của mình. Nghĩa là một bài cũng có cho hai người cùng kết hợp thì mỗi một người sẽ đảm nhiệm một cái trách nhiệm riêng và chúng tôi phải hoàn thành xong cái phần việc riêng của mình trước khi chúng tôi có thể tập được với nhau. 4 tay cũng vậy và 2 đàn cũng như thế. Có lẽ là cái tiêu chí để chúng tôi chọn bài thì tiêu chí đầu tiên thì để Mây chọn tác phẩm quyết định đưa ra biểu diễn là cả tôi và chị Trang đều rất thích tác phẩm đấy. Chúng tôi nghĩ đến đối tượng khán giả của mình và như mọi người thì thường có một ấn tượng với thể loại nhạc thính phòng là nó rất là khó nghe. Cho nên khi chọn bài chúng tôi cũng muốn là chọn những tác phẩm thứ nhất là mình thích, thứ hai là cũng nghĩ đến sở thích của mọi người. Những tác phẩm dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Vâng, xin cảm ơn các chị rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn các bạn. That brings us to the end of this week's Culture Mosaic. As always, remember to send us your comments and suggestions at culturemosaic@vtv.vn. And you can also watch repeats of our program online at vtv4.vn and youtube.com/vtv4go. Thanks for watching and remember to catch us at the same time next week. And goodbye for now.